Hi mga kabahe, nandito tayo ngayon sa Kawayan Forest Camping Resort. Tatanungin natin ang bawat miyembro ng team biyahe kung saan ang kanilang camping spot na ideal, international, and local. Tara, samahan niyo ako. Pe. Yo, Ano yung ideal camping spot mo? Local and international? local, gusto ko kasing mag-campsite hopping sa Tanay Rizal for siguro 1 week. Mga araw-araw pa iba-iba ng campsite. Then international siguro summer in Japan, goods na. Thank you. Gang. Jill. Ano yung ideal camping spot mo? Locally and international? Sa local, Lake Tabeo, international, sa Iceland. Thank you. Jam. No. Ano yung ideal camping spot mo? Local and international? Sa local, Tabeo. Para yung fog, diba? Saka malamig. Ngayon sa international, Japan. Para blurred. Thank you. Joy. Ano yung ideal camping spot mo? Locally and international? For local, Lake Tabeo, and for international, Switzerland. Thank you. Thank you. Sad. Ano yung camping spot mo na ideal, international and local? Para sa akin, local, beach camping siguro. Liwa-liwa. Para mas sa internationally naman, Australian trail camping. Yun lang, okay. Thank you. Sige, salamat. Ma, ano yung camping spot mo na ideal for international and local? Locally, summer in Baguio, and internationally Netherlands or South Korea. Thank you. Just. Ano Yo. yung ideal camping spot mo? Local and international? Siguro local beach camping sa bundok. Hindi, joke lang. Local sa Balabac, Palawan, beach camping siguro. Sa international, Amazon Rainforest. Thank you. Shy. Ano yung ideal camping spot mo? Local and international? For local, Batanes. For international, New Zealand. Thank you. Carl. Ano yung ideal camping spot mo? Local and international? Locally, gusto ko malamig so siguro anywhere in Benguet. Tapos, international, Mongolia. Thank you.